Okay, tonight's topic, we're focused on STAAR, Success for STAR, and this is part 2 of our 2-part series with a very special guest joining us from our district. Y la sesión de esta noche se enfocará en el éxito para STAAR, parte 2. Okay. So families, I'd like to remind you that tonight's session is in the format of a webinar. So if you have any questions that you'd like to ask, please be sure to use the Q&A feature found at the bottom of your screen. And also, if you see a question that pops up and the answer helps you out as well, please give that question a thumbs up. Queremos recordarles que las características del seminario es de estilo web y usted puede, si tiene una pregunta, usted puede hacerla a la función de preguntas y respuestas. Si también su pregunta está contestada o es similar, usted puede también indicarnos con la función de dedito arriba. Okay, I'm going to put the link in the chat one more time. There it goes again. We have put the sign-in link in the chat, so please use the link in the chat to sign in. If you're having any trouble, please let me know. Hemos Or you can use puesto, the QR code. I'm sorry, hemos Mr. Rivera. puesto el enlace para registrarse de la asistencia para esta noche en el chat, o también usted puede registrarse en la asistencia utilizando el código QR que aparece en pantalla. All right, in case you're not familiar with our team, we are the Family and Community Engagement Team. I am Cheval Emilbert, the Family Engagement Coordinator, and I'm joined by my co-presenter and Family Engagement Liaison for Intermediate Schools, Mr. Carlos Rivera. Y en el caso que usted todavía no conozca a los miembros de nuestro equipo, ella es la señora Chavala Marver, ella es la coordinadora del equipo de compromiso familiar y yo soy Carlos Rivera, su copresentador en español en esta noche, enlace de compromiso familiar para las escuelas intermedias. We are also joined by our Director of State and Federal Programs, Ms. Mari Zamora. Ms. Zamora will be helping us out with the Q&A this evening. También nos acompaña nuestra directora de programas estatales y federales, la señora Mari Zamora, quien nos va a estar ayudando en la función de preguntas y respuestas. Okay, I do see some responses coming into the attendance form, and that's great. So please use the link in the chat. We'll put it again. And also you can use the QR codes that's found on the screen. Estamos ya viendo algunas respuestas de algunos padres que ya se están registrando en la asistencia. Recuerde que también usted puede utilizar el código QR que aparece en pantalla. Thank you. There's only 3 questions maybe, so that information will be very helpful in just knowing who joined us this evening. Solamente hay 3 preguntas que usted debe contestar y esa información va a ser de mucha ayuda para nosotros en esta noche. All right, so we have a very special guest joining us from the Department of School Improvement and Strategic Initiatives. She is the Director of Data, Assessments, and Accountability, and she is the best person we have in the district to help give us some insight about STAR. That's Miss Julie Hargrove. Y con nosotros esta noche está la señora Julie Hargrove. Ella es nuestra invitada especial de esta noche. Ella es del Departamento de Mejoras Escolares e Iniciativas Estratégicas y ella es la directora de Datos, Evaluaciones y Responsabilidad. ¿Y quién mejor que ella para hablar con nosotros en esta noche acerca de la prueba STAR? Okay, we have put the link in the chat one more time. Hemos puesto el enlace de asistencia en el chat una vez más. Okay. So before we turn it over to Ms. Hargrove, we would like to share with you the learning outcomes for tonight's session. They include becoming familiar with STAR test, understanding student participation requirements for the STAR test, and reviewing suggestions to help your child prepare for the STAR test. Y antes de entregar la parte a la señora Hargrove, vamos a compartir con ustedes los resultados de aprendizaje, parte 2, éxito de STAR. Y ellos son familiarizarse con el examen de STAR, comprender los requisitos de participación de los estudiantes para el examen de redacción STAR,
y revisar las sugerencias para ayudar a los estudiantes a prepararse para el examen de redacción STAAR. Okay, thank you, Mr. Rivera. I'm just going to add another link to the chat also. The previous link was a shortened link and it may not be functioning like it should. So here is the full version of the sign-in sheet. Nuevamente vamos a incluir el enlace de asistencia en el chat. Probablemente el anterior enlace no se podía apreciar bien o no estaba funcionando porque era solamente algo reducido, pero aquí está el enlace completo. Esperemos que ahora pues pueda estar funcionando. Thank you. Okay, so I'm going to go ahead and turn it over to Miss Julie Hargrove at this time so she can share the important information we've all been waiting for STAAR. Ahora Good vamos a dar evening. la parte a la señora Hargrove para que ella comparta con nosotros toda la información acerca de las pruebas STAAR. Good evening. Thank you for having me. Parents, we want to thank you for your support throughout this challenging year. Buenas noches, gracias por tenerme en esta noche. Padres, queremos darle las gracias por todo su apoyo en todo este año escolar. The Texas Education Agency is requiring students to be present at school in order to take the STAAR tests. For this reason, Duncanville ISD would like to encourage as many students as possible to show up and shine on STAAR tests. La Agencia de Educación de Texas está determinada a que los estudiantes hagan acto de presencia para tomar estas pruebas STAAR, y es por eso que el Distrito Escolar de Duncanville está animando a todos los estudiantes a presentarse y brillar en STAAR. Allowing your students to come to school to test will give both the district and your child's teachers and campus valuable information so that they are able to target specific skills and learning your child needs in order to grow at his or her highest potential. Permitir que los estudiantes vengan a la escuela y los exámenes le dará al distrito y al campus información valiosa sobre su hijo para que podamos apuntar exactamente lo que está aprendiendo cada alumno para necesitar tener éxito. Now we're going to view a short video where we will learn exactly what is the STAAR test. Ahora vamos a ver un pequeño video en lo que vamos a ver exactamente qué es la prueba STAAR. What is STAAR and why do we have it? STAAR, or State of Texas Assessments of Academic Readiness, is a series of tests that help tell us how our children are doing in school. Just as your children may have a yearly checkup at the doctor to make sure they are healthy and growing, a STAAR test is like an annual checkup of how they are learning and growing at school. Starting in 3rd grade through the end of middle school, students across Texas take STAAR tests in math and reading at the end of each school year. Some years, they also take STAAR tests in writing, science, or social studies, depending on which grade they are in. When students get to high school, they take STAAR end-of-course tests in English, algebra, biology, and U.S. history to show they are ready for graduation. You might be wondering what students are tested on. Every question on a STAAR test is connected to the curriculum that teachers teach in the classroom. The curriculum reinforces the state standards through the TEKS. You may have heard of TEKS, Texas Essential Knowledge and Skills. TEKS let teachers know what should be taught in class. For example, in 3rd grade, students should be able to multiply numbers up to 10 times 10. Think of TEKS as little bits of knowledge that students are expected to know by the end of each grade. STAAR isn't the only way to evaluate student learning, and it isn't meant to tell the whole story, but it is an important measure to look at, along with report card grades, teacher reports, and classwork. When all of these are put together, we can see a more complete picture of your child's true academic progress in school.
The Texas Education Agency knows that as a parent, you play a very important role in helping your children succeed academically. In order to help you do just that, we've made it easy to review your child's STAAR report card. It's designed to give you a deeper look into how your child is performing in different subject areas and where they might need extra support. To learn more about what's on your child's STAAR report card, go to texasassessment.gov and log in the purple box at the top of the page using your child's unique access code found on the front cover of their STAAR report card. Once you're logged in, you'll have access to even more information about how your child did on the STAAR test. You'll be able to view the real questions from the test, what progress was made from last year to this year, which skills need more practice, and even activities you can do at home to help them improve in the coming year. Although the STAAR report card doesn't tell the whole story, it is a valuable tool to have as a parent. Because the more you know, the more you can help your child grow academically. And Ms. Hargrove, we're going to go ahead and share that with families in Espanol. Y Right. ahora vamos a presentarle esta información, este video en español. ¿Qué son las pruebas STAAR y por qué las tenemos? Las pruebas STAAR son una serie de pruebas que nos ayudan a saber cómo se están desempeñando nuestros hijos en la escuela. Así como sus hijos tienen un chequeo médico anual para asegurar que están sanos y están creciendo bien, tomar una prueba STAAR es como un chequeo anual de cómo están aprendiendo y creciendo en la escuela. A partir del tercer grado y hasta el final de la escuela intermedia, los estudiantes de todo Texas toman pruebas STAAR de matemáticas y lectura al final de cada año escolar. En algunos años, los estudiantes también toman pruebas STAAR de escritura, ciencias y estudios sociales, dependiendo del grado en el que estén. Cuando los estudiantes llegan a la escuela secundaria, toman las pruebas STAAR de fin de cursos en inglés, álgebra, biología e historia de los Estados Unidos para demostrar que están preparados para graduarse. Tal vez se pregunte por qué se evalúa a los estudiantes. Cada pregunta en una prueba STAAR está relacionada con el currículo que los maestros enseñan en el salón de clases. El currículo reafirma los estándares estatales por medio de los TICs. Quizá ya ha escuchado de los TICs, que son las siglas en inglés para las destrezas y conocimientos esenciales de Texas. Los TICs indican a los maestros lo que se debe enseñar en clase. Por ejemplo, los estudiantes de tercer grado deben poder multiplicar números enteros hasta 10 por 10. Piense que los TICs, pequeños pedazos de conocimientos que se espera que los estudiantes sepan al final de cada grado. Las pruebas STAAR no son la única manera de evaluar el aprendizaje de los estudiantes y tampoco se espera que cuenten la historia completa. Sin embargo, sí son una medida importante a considerar junto con los informes de calificaciones, los informes de los maestros y los trabajos en clase. Cuando todas estas cosas se combinan, podemos tener una idea más completa del progreso académico real de su hijo en la escuela. La Agencia de Educación de Texas sabe que como padre usted juega un papel muy importante para apoyar a sus hijos a alcanzar el éxito académico. Para ayudarle a lograr esto, hemos hecho que sea más sencillo revisar el informe de calificaciones de la prueba STAAR de su hijo. El informe está diseñado para ayudarle a ver con mayor profundidad cómo es el desempeño de su hijo en distintas materias y dónde podría necesitar apoyo adicional. Para aprender más acerca de la información que contiene el informe de calificaciones de STAAR de su hijo, visite texasassessment.gov y abra la sesión en el recuadro morado ubicado en la parte de arriba de la página, usando la clave de acceso única de su hijo que se encuentra en la portada de su informe de calificaciones STAAR. Una vez que haya iniciado su sesión, tendrá acceso a más información acerca de cuál fue el desempeño de su hijo en las pruebas STAAR. Usted podrá ver las preguntas que se usaron en las pruebas, cuánto ha mejorado su hijo en relación con el año pasado, qué destrezas requieren más práctica e incluso actividades que puede realizar en casa para ayudarle a mejorar para el próximo año. Aunque el informe de calificaciones STAAR no le cuenta toda la historia, es una herramienta importante para usted como padre, porque mientras más información tenga usted, más podrá ayudar a su hijo a crecer académicamente.
As you have already heard, in order to participate in the STAAR test this spring, the Texas Education Agency is requiring students to be present at school. Students are unable to take these tests at home. Como ya usted ha escuchado, para poder participar en los exámenes STAAR en la primavera, la Agencia de Educación de Texas está requiriendo que los estudiantes estén presentes en la escuela. The STAAR tests are administered according to the schedule on this slide. The tests are not on one day, they are on days throughout the testing window. La prueba STAAR será administrada de acuerdo con el horario provisto en esta vista. Será en los días a través de la ventana de exámenes. All students in grades 3 through 11 will take the May STAAR tests online. Campuses will contact students and parents with their assigned testing days. You can see those testing days on this slide. Take a second to locate when your child will be taking their assigned tests. Los estudiantes de séptimo grado y estudiantes en inglés 1 en la high school tomarán la prueba en línea. Los estudiantes se comunicarán, las escuelas se comunicarán con los estudiantes y padres de la high school también tomarán la prueba en línea. Students do not have to go to campus on all of those listed days. Transportation and meals will be provided to qualified students. You can discuss transportation and nutrition services needs with your child's campus when they contact you to schedule testing. Y no tendrán que asistir a las escuelas todos los días de examen. La transportación y comida será provista para estudiantes que cualifican. Puede hablar de transportación y nutrición en la escuela de su estudiante. Duncanville ISD is committed to providing the safest environment possible for students and staff on our campuses. This slide lists some of the measures our district takes daily. If you have specific questions about your child's campus, please contact your child's teacher or principal. El Distrito Escolar de Duncanville está comprometido a proveer el ambiente más seguro posible para los estudiantes y empleados de nuestro campus. Esta vista menciona algunas de las medidas que nuestro distrito está tomando diariamente. Si tiene alguna pregunta específica acerca de la escuela de su estudiante, favor comunicarse con el maestro o principal de su estudiante. Duncanville ISD is also committed to meeting the needs of all learners. For students with disabilities or English language learners, there are a variety of accommodations that are available for testing if needed. If you have questions about special supports your child might need, please contact your child's campus to discuss the options available. El Distrito Escolar de Duncanville está comprometido a cumplir con las necesidades de todos los alumnos. Para estudiantes con discapacidad o de segundo idioma, existe una variedad de acomodos que están disponibles si es necesario para tomar la prueba. Si tiene alguna pregunta acerca de apoyo especial que necesite su estudiante, favor comunicarse con la escuela de su estudiante para hablar de las opciones disponibles. As previously mentioned, all students will test online. Each test a student takes has a 4-hour time limit. The majority of students, however, finish within 2 to 3 hours. Como mencionamos previamente, los estudiantes tienen 4 horas para tomar el examen y los estudiantes tendrán hasta 5 horas para tomar la prueba y los demás grados tendrán un máximo de 4 horas para tomar la prueba. Although not participating in a STAAR assessment in grades 3 through 8 does not affect promotion or retention decisions, students who do not participate in state testing are required to complete accelerated instruction, which may consist of additional tutoring, summer school, and/or intervention programs. Aunque no participar en las pruebas STAAR de los grados 3 al 8 no afecta la promoción o decisiones de retención, los estudiantes que no participen de las pruebas del Estado estarán requeridos completar instrucción acelerada, lo cual consiste en tutoría adicional, escuelas de verano y o programas de intervención. Ms. Hargrove, Yes. I'm so sorry to interrupt, but we do have some questions coming into the chat and then the Q&A. So I'd Okay. just like to remind families that we will have a chance for Q&A. We just have a little more information to share, and we will take your questions momentarily.
Queremos dejarles saber que momentáneamente vamos a dar oportunidad para que usted, si usted tiene alguna pregunta, vamos a estar contestando esas preguntas en algunos minutos. Thank you. So please remember to use the Q&A feature. That way we can keep track of the questions and make sure we respond to them. Y queremos solicitarles, por favor, que continúe utilizando la función de preguntas y respuestas para así poder tener una constancia de cada pregunta. Not participating in STAAR testing at the high school level does have implications for graduation. Under the current law, high school students are required to perform successfully on end of course or EOC assessments in order to meet graduation requirements. High school No, students who do not participate in testing will have fewer opportunities to take and pass the assessments and meet graduation requirements. It is for all of these reasons that Duncanville ISD would like to encourage as many students as possible to show up and shine on STAAR assessments. no participar en las pruebas STAAR al nivel de la secundaria sí tiene implicaciones para graduarse. Bajo la ley actual, estudiantes de escuela secundaria están requeridos que se desempeñen de manera satisfactoria en los exámenes de fin de curso para los requisitos de graduación. Los estudiantes de la secundaria que no participen en las pruebas tendrán pocas oportunidades para tomar estos exámenes y alcanzar los requisitos de graduación. Es por esto que el Distrito Escolar de Duncanville está animando y requiriendo a la mayor brevedad posible que los estudiantes se presenten y brillen en las pruebas STAAR. Although we're committed to providing a safe testing environment for all students, we recognize that some parents may still feel that for health reasons, coming on site to test is not a viable option. In that case, we respect your decision to continue to participate in remote instruction. Y aunque estamos ofreciendo estas oportunidades de tomar las pruebas STAAR en persona, entendemos que hay padres que al momento todavía quizás tienen alguna preocupación y probablemente no quieran permitir que sus estudiantes tomen la prueba. Entonces, le queremos solicitar que usted continúe de forma remota participando en la instrucción. I'd like to share some ways that you can help your child prepare for the STAAR test now. Well in advance of test week, get in touch with your child's teacher. Share your concerns or worries and ask what you can do at home to help get your child ready for the test. One of the most important things you can do is to have your child read. Any kind of reading will help. Have them read a book out loud to you or a sibling. Have them read a recipe as they help you in the kitchen, or read the closed caption words while watching TV. Queremos recomendarle ya de que se acercan las pruebas del estado, STAAR. Queremos recomendarle que usted continúe siendo de estímulo para su estudiante. Le queremos recomendar que continúe animando al estudiante en la lectura, programas educacionales que le apoyen a despertar el pensamiento crítico y también comunicarse o contactarse con el maestro o administradores de la escuela para saber en qué otras formas usted puede también ayudar a mantener a su estudiante alentado para tomar estas pruebas. Allow your child to participate in the online practice tests and tutorials at school. These experiences serve as practice tests for the actual STAAR test. By having the opportunity to go to school and practice, students will feel more confident and comfortable on the test day. Permitir a los estudiantes participar en las pruebas de evaluaciones intermedias en línea en la escuela para practicar y prepararse para el examen. Esto va a ayudar al estudiante a tener mejor conocimiento y a sentirse preparado a tomar las pruebas. Many students today are involved in multiple activities, albeit sports, music, or family activities. Since being overwhelmed can produce anxiety, you might want to limit outside activities during your child's STAAR testing time. If there are rehearsals, games, or practices, see if there's an opportunity to reschedule. Even if that is not possible, it will help to know in advance what challenges your child may be dealing with that week. Entendemos que hay estudiantes que están envueltos en
participaciones extracurriculares en deportes y queremos solicitarle si es posible que usted pueda volver a o minimizar las oportunidades de deportes de los estudiantes para que el estudiante pueda concentrarse 100% en estas pruebas y cuando llegue ese día pueda hacer un trabajo satisfactorio. Kids take their cues from parents and teachers even when we think they are not listening. I recommend that in the weeks leading up to the STAAR test, you put your own concerns and opinions about state testing aside. Create a "you've got this" frame of mind that will help your child approach STAAR testing with confidence. Los estudiantes toman sus señales de los padres y maestros, aun cuando pensamos que ellos no están escuchando. Por eso recomendamos que en las semanas hacia la prueba de STAAR, usted ponga sus propias preocupaciones y opiniones acerca de la prueba a un lado y usted crea un ambiente de tú puedes, un estado mental para ayudar a su estudiante mientras se acercan estas pruebas a tener mayor confianza. Make sure your child eats a nutritious breakfast, whether at home or at school. Eggs, fruit, or oatmeal, these types of things are best for helping students maintain their stamina throughout the test. Es importante que su estudiante reciba un desayuno nutricioso antes de ir a la escuela. Por ejemplo, huevos, frutas y otros tipos de alimentos que ayudan al estudiante a mantener una estamina a través del horario de la prueba. Even well-prepared students can perform less than their best on the STAAR test if they are flustered or late. Lay out clothes and pack backpacks the night before so that you don't have to rush. Set alarm clocks for 10 to 15 minutes earlier than normal. You want to do things that will help your child feel calm the morning of testing. Aún los estudiantes que están mejor preparados para tomar estas pruebas probablemente puedan presentar algún contratiempo o quizás hasta llegar tarde a la prueba. Es por eso que recomendamos que usted ya tenga la ropa ya lista, la mochila y todo lo que necesita para cuando llegue ese día de tomar los exámenes y la alarma también, por lo menos unos 10 o 15 minutos antes de su horario normal, para que esto ayude a su estudiante a mantenerse calmado la mañana de la prueba. These are some websites where you can find additional information about the STAAR test as well as some practice questions. Thank you so much for having me. I will be happy to answer your questions at this time. Aquí hay algunos sitios web para padres o estudiantes donde aparecen unos recursos de información acerca de las pruebas STAAR y también preguntas de prácticas. Aquí usted puede acceder a esta información. Así que muchas gracias por tenerme en esta noche y también estoy disponible por si hay alguna pregunta. Good evening, and thank you for joining us, parents. I also want to thank Trustee Veracruz for joining us tonight. Thank you very much. We do have a couple of questions in the Q&A and in the chat that I'd like to cover right now. Nuevamente, gracias, padre, por estar conectados con nosotros. Tenemos a la señora Veracruz, parte de la Junta Directiva de nuestro distrito escolar, acompañándonos en esta noche. Tenemos algunas preguntas en el chat. So there's two questions regarding the dates for the high school exams. I believe that was slide number 10. If we can go to that real quick and just share that. We had two questions on that. Tenemos dos preguntas relacionadas al horario de las pruebas STAAR en la escuela secundaria. So the high school test dates. Yes, the Algebra 1 Biology and U.S. History STAAR EOC tests, the students will take those online, and those will be scheduled between May 4th through May 28th. Las pruebas de Álgebra 1, Biología e Historia de Estados Unidos, exámenes de fin de curso, los estudiantes van a tomar esas pruebas en línea y eso va a estar siendo, eso va a ocurrir en las fechas del 4 de mayo al 28 de mayo. And so one other question of kind of lines
is so we understand that STAAR testing is done online. That is correct. We are taking the test online this spring. Entendemos, la pregunta es, entendemos que las pruebas STAAR van a ser tomadas en línea. Sí, eso es correcto. Las pruebas van a ser tomadas en línea. And the reason for that decision is because in 2 years, all STAAR tests will be online. There will be no paper options. And so, as a district, we made the decision to go ahead and switch over to online in order to have a chance to get our students ready for that. Y la razón por estas pruebas ser en línea es porque dentro de 2 años todo el sistema va a cambiar de papel a en línea. Nuestro distrito ha decidido que desde ya los estudiantes vayan preparándose y vayan ya teniendo esta práctica de tomar estas pruebas en línea. Another question is, what measures are in place for seniors that retest on the EOC and do not pass after 1 year of virtual schooling? La pregunta es, ¿qué medidas están puestas en lugar para los estudiantes de cuarto año, que son los seniors, para las pruebas de lectura? Y si no pasa esta prueba, ¿qué ocurriría? Estando un año de forma virtual. The state has some options. One of them is called an IGC committee, which means Individual Graduation Committee. And if your child is in that situation where the STAAR test impedes graduation, the counselors at the high school will be contacting you to discuss that IGC process. Hay un proceso ya puesto en lugar que es en el proceso de graduación individual, y si su estudiante se encuentra en esa situación, entonces los consejeros de la escuela secundaria van a estar comunicándose con usted para discutir todas las opciones. Another question is, what guidance has the state given on the following? Since 5th and 8th grade are SSI testing grade levels, will those students be retained if they don't test this year or do not meet standards? No, the state has suspended retention in grades 5 and 8. So promotion or retention will not be based on STAAR results. That is one of the reasons that we wanted to go ahead and switch over to the online format, because there will not be any penalties as such of like retention this year. The state has suspended that because of the virtual learning and the COVID situation. So no, there will not be any retention. However, if students do not test or they don't pass, the state is requiring us to offer interventions and or summer school. La pregunta es, ¿qué guianzas ha determinado el Estado en relación a estudiantes de SSI de quinto y octavo grado? Esos estudiantes serán retenidos si ellos en este año, si no llegan a cumplir con los estándares, y la respuesta es no, esos estudiantes no van a ser retenidos, pero va a haber unas opciones como de escuela de verano y instrucción adicional para ayudar a estos estudiantes. Another question is, will there be staff support to enforce student distancing guidelines for all testing environments? Will students be crowded in classrooms? La pregunta es, ¿va a haber Our apoyo campuses adicional are de... working. Go ahead. Go ahead, Ms. Okay. Hargrove. I'm Yeah. sorry, I jumped in No, too you're quickly. okay. Our campuses are working very hard to make sure that students are distanced. They have set some limits on the number of students in a room. Yes, there will definitely be enforcement. Temperatures will be taken. The screener will be conducted, the wellness screener, before students come to school. All students are required to wear masks that cover their nose and mouths. So all sanitizing and disinfecting is going on throughout the day. So yes, our campuses are taking every precaution to keep our students safe.
La pregunta es si va a haber ayuda adicional de los empleados de las escuelas para ayudar que los estudiantes mantengan las guianzas establecidas de distanciamiento social para el ambiente de los exámenes. Y la respuesta es sí, la escuela ya ha tomado medidas para controlar el distanciamiento social, para desinfectar todos los lugares de exámenes, gel antibacterial para que los estudiantes puedan limpiar sus manos y sí van a estar monitoreando para que todo se mantenga bajo una salubridad. If students are virtual learning and have a school-issued laptop, will they need to bring that on testing day for the online testing, or will they use a computer at school? La pregunta es si los estudiantes de forma virtual que tienen su computadora que se le ha provisto de parte del distrito, tendrían que traer esas computadoras el día de la prueba para poder tomar la prueba en línea o estarán usando computadoras en la escuela. That's an excellent question. In most cases, students will be using a machine that is at their student's school. So they will not have to bring the device that they have been issued. If a campus does need a student to bring their district issued device, that information will be communicated when they contact you to schedule your child's test. Y la respuesta es que cada escuela ya está, tiene lugar ya programado para tomar estas pruebas y en la mayor parte de los casos van a estar usando ya computadoras, máquinas que ya están ahí en la escuela. Pero si en algún momento existe la necesidad de que algunos estudiantes traigan la computadora que el distrito le ha proporcionado, entonces esa información se le va a estar siendo comunicada a través de la escuela. There's a question from a parent. So my son will need to register to attend Duncanville High School for history test. If so, will they get an email? Do they look out for something? Yes, your the information will be coming from the campus and it could be by phone. I know Duncanville High School in particular is sending out a lot of their information through School Messenger or Skyward. So parents, if you've got your Skyward login, you'll want to check for messages in your Skyward parent portal. Sí, le recomendamos que usted esté al pendiente de información de parte de la escuela secundaria para saber si su estudiante debe registrarse o cuáles son los pasos a seguir para que el estudiante pueda estar presente en ese día de la prueba STAAR. We do have some hands raised. We are asking for all questions to be posed in the Q&A. So if you can look at the very bottom of the screen, there should be a section that says Q&A. You can click on that and then post your question. And then we use those questions and we share them out with the attendees as well. Estamos viendo que hay manos levantadas, pero queremos solicitarle si usted puede utilizar la función de preguntas y respuestas, porque así podemos ver su pregunta y también podemos compartir esas preguntas con las personas que han estado en asistencia. Another question is, sixth graders are only testing in reading and math. They just want to confirm. That is correct. Otra pregunta es, ¿los estudiantes de sexto grado solamente van a estar tomando pruebas de lectura y matemáticas? Sí, eso es correcto. And the last question we have so far is the test timed? Go ahead. Yes, there is a 4-hour time limit on each test. La pregunta es, la prueba STAAR es una prueba que va a ser tomada en tiempo y la respuesta es sí, el estudiante tiene un límite de 4 horas para completar su prueba. Okay. What date does my child take the test between May 11th through May 28th? ¿Qué fecha mi estudiante tomará la prueba en el periodo de tiempo de mayo 11 a mayo 28?
Each campus is developing their own testing schedule, and they will contact parents to see about their children, scheduling their children to come in and take the test. So I don't have those exact days because each campus is developing their own schedule. Cada escuela va a estar desarrollando su propio itinerario o horario de pruebas, de exámenes, y ellos van a estar comunicando esa información a los estudiantes. There's a follow-up question to the timed test. Is English 1 and English 2, is that 4 hours or is it 5 hours? La The pregunta es si inglés 1 y inglés 2 es 4 horas o 5 horas. The English 1 and English 2 tests that students are currently taking now in the month of April, those tests have a 5-hour time limit, but those are the only two tests, the English 1 and English 2 tests at the high school level. Those are 5-hour tests. Every other test has a 4-hour time limit. Solamente las pruebas de inglés 1 y inglés 2 que están tomando los estudiantes en la escuela secundaria durante este mes de abril son las únicas 2 pruebas que tienen un límite de tiempo de 5 horas. Las demás pruebas tienen un límite solamente de 4 horas. Okay, at the moment, there are no more open questions. Al momento no hay más preguntas disponibles. Okay, great. I just want to make sure if I do still see a hand raised, and if you can please put your question in the Q&A, that would be very helpful. We want to make sure we answer your question. Todavía vemos la función de mano arriba, todavía está ahí presente. Si tiene alguna pregunta, por favor, inclúyala en la función de preguntas y respuestas. So before we wrap up our meeting tonight, I do want to thank Ms. Hargrove for joining us, for partnering up with us for both STAAR Part 1 and Success for STAAR Part 2 for the spring series of Parent University. Nuevamente queremos dar gracias a la señora Julie Hargrove por ella haber compartido con nosotros la sesión 1 y 2 de las pruebas STAAR. Okay. We do have several upcoming events that we want to share with you. And just a reminder, parents, you will get an email with a link to this presentation following tonight's session. Y queremos también, padres, recordarles que tenemos unos próximos eventos que queremos compartir con ustedes, y también usted va a estar recibiendo una copia de esta presentación una vez ya la transmisión haya sido concluida. During April 19th to 23rd, our campuses will be hosting Parent University workshops. So please look out for information coming from your child's school about different topics. Durante las fechas del 19 de abril al 21 de mayo, las escuelas van a estar proveyendo talleres de universidad para padres. So, esté al pendiente cuando usted reciba esta información para que también pueda participar. And as we've shared, as Ms. Hargrove shared during tonight's presentation, the window of STAAR spans from May 4th to May 28th. Just please make sure you know the window of time that your child will be testing. Y como mencionó la señora Hargrove, la ventana de tomar estas pruebas de las pruebas STAAR es del 4 al 28 de mayo. And we will have our last and final edition of Parent University for the spring on May 18th. Y vamos a estar concluyendo con nuestra Universidad para Padres. Nuestra última sesión va a ser el 18 de mayo. Parents, if you have any pre-Kers or students who may be interested in summer enrichment programs, you don't want to miss this session because we'll be sharing some information for our pre-K children and summer school options. Padre, no puede perderse esta próxima o última presentación de Universidad para Padres. Vamos a estar hablando acerca de estudiantes en pre-kinder y también de la escuela de verano. So, si usted tiene estudiantes en pre-kinder o estudiantes en la escuela de verano, es importante que usted se conecte para recibir más información. And as a preview to summer, there was a question in the Q&A. Will there be end of course summer retesting?
Yes. End of course for high school students, they will retest the last week in June. La pregunta es si va a haber oportunidad para volver a tomar esta prueba para los cursos de exámenes de final de curso y si la fecha de volver a tomar la prueba es en junio. Can you repeat the date again, Ms. Hargrove, please? It's the last week in June. Y eso va a ser la última semana en junio. Thank you for sharing that question, Ms. Zamora. If we have any others, parents, we still have Ms. Hargrove with us for just a few more minutes, so make sure you use the Q&A to post your question. We want to make sure we answer it tonight. Queremos asegurarnos que usted haga su pregunta y contestar todas las preguntas. Si todavía usted tiene alguna pregunta, todavía tiene oportunidad, por favor, añádala a la sesión de preguntas y respuestas. And happening right now, we have pre-K enrollment. If you have a child who is ready for school, please make sure they log in. Please make sure you look for the pre-K enrollment information, which is available on our website. Y si usted tiene un estudiante que ya tiene la edad correspondiente para comenzar escuela en prekinder, por favor, usted puede en nuestro página web de nuestro distrito, usted puede encontrar la información para registrar a su estudiante en prekinder. Also, we have a very special event coming up the week of, let's see, April 30th and May 3rd. The Read Across the Veil event is happening. También tenemos un evento muy importante y esto es de las fechas de abril 30 hasta mayo 3 y esto es leyendo a través de la villa. This event is in conjunction with the Duncanville Library. It's a partnership between the library and the school district. So please make sure to join the excitement and read with DeVille. Y este evento es en asociación con nuestra biblioteca de aquí de la ciudad de Duncanville, así que esté al tanto para recibir más información acerca de la lectura. And happening now, in addition to pre-K enrollment, the window of time to enroll any student returning or new to Duncanville ISD actually will be opening, I believe, next week. So the information is available on our website. Y en adición también a los estudiantes para prekinder, también la inscripción para todo estudiante que va a regresar o va a venir por primera vez a nuestro distrito escolar de Duncanville. La inscripción comienza el día 19 de abril para el próximo año escolar 2021-2022. And just some reminders, families, hopefully some of you have been able to connect to the parent events sponsored by Region 10 for English language learners and families, but here are the remaining events that they are hosting. Esperamos que algunos de ustedes se haya podido contactar con la región 10 para consejos y herramientas para padres y familias de estudiantes de inglés. Y aquí usted puede ver las fechas que todavía están disponibles para estos eventos. And so that wraps up several of our upcoming events. I'd just like to remind you that if you have not had a chance to log in tonight, this is the last chance to sign in for your chance to win prizes. Y si usted todavía no ha completado la hoja de asistencia, que aparece el enlace en el chat o utilizando el código QR, tiene oportunidad porque así esto lo posiciona a usted como un posible candidato a recibir premios. Okay, so I've put the link to sign in the chat one final time. Hemos incluido el enlace de asistencia por última vez o una vez más en el chat. So in order to win a prize, families, we are trying to increase our social media presence and connect to as many families as possible. Thank you, Trustee Vera Cruz, for your support and your comments and your shares on our events. But
In order to win a prize, families, just be in the first 5 to engage with us on any of the social media platforms here. Nuevamente, gracias a la señora Veracruz, miembro de nuestra junta directiva de nuestro distrito escolar. Nuevamente, padres, los primeros 5 en participar en las redes sociales, me gusta, comentar o compartir una publicación, usted es candidato a recibir el premio en esta noche. Okay, again, this information will be shared with you. When you get a copy of tonight's presentation, all you have to do is click on each of the icons and it'll take you directly to those sites. Nuevamente, esta información va a ser compartida con cada uno de ustedes que se ha registrado en esta noche. Cuando usted reciba esta comunicación, usted puede directamente acceder cada una de estas lugares que aparecen aquí en pantalla, como el Facebook, Instagram y el YouTube. Y ahí usted puede, abre esta pantalla y usted puede ver toda la información en relación a en las redes sociales, nuestra oficina y esta presentación y demás videos también. Okay, and before our last slide, I'd like to ask Mr. Mora, are there any more questions in our Q&A? Antes de cerrar esta participación, queremos preguntarle a la señora Zamora si hay alguna otra pregunta. There are no open questions at the moment. No hay preguntas al momento. Okay, well, I would like to thank Ms. Hargrove again, and thank you, team, Ms. Zamora, for your support tonight. If you still have questions, families, you can always go to the frequently asked questions section of the reopening site, or you can visit the school improvement and strategic programs page. Actually, there's a link that you can go to from the website that shares a lot of the information that Ms. Hargrove shared tonight. Nuevamente, si tiene alguna pregunta, usted puede enviarnos un correo electrónico a la información que aparece en pantalla, tanto a la señora Hargrove como al equipo de compromiso familiar. También usted puede acceder a esta información a través de la página de reapertura en nuestra página del distrito. Mr. Rivera, can you see my district website? Yes. Okay, great. I just want to show families that you can toggle the pictures here and get to a lot of things that we've shared, but especially you can click here on this image matching Ms. Hargrove's shirt tonight to learn more and to see some of the same information that she shared with us. Padres, usted puede, una vez en la página del distrito, usted puede posicionar la flecha donde aparecen las flechitas a la izquierda o a la derecha, y eso va a mover la pantalla y ahí van a aparecer páginas de información, pero específicamente donde está color amarillo que dice preséntese y brille en las pruebas STAAR, usted selecciona esa pantalla y ahí le va a llevar a toda la información que usted necesita saber en el caso que usted desee saber más. All right, well, that wraps up our April 13th edition of Success for STAAR with Duncanville ISD's Parent University. We have included Ms. Hargrove's email information as well as the FACE team's email. So please reach out to us if you still have some questions. Otherwise, we thank you for joining us and have a good night. Bueno, esto concluye nuestra presentación para el 13 de abril de éxitos en las pruebas STAAR. Si usted tiene alguna otra pregunta, puede comunicarse al correo electrónico que usted ve en pantalla. Buenas noches. I did forget to mention one thing, Mr. Rivera. We would love to have families' feedback about our session tonight. This link is going to be available in the presentation, and I'm going to also put it here in the chat. This is for the survey. Y queremos compartir algo que ya se nos estaba olvidando, y es que queremos que usted nos ayude a proporcionar realimentación. Queremos su opinión acerca de la presentación, y aquí hay un código en pantalla. Usted presenta su teléfono, abre ahí la forma y ahí usted puede contestar algunas preguntas que nos va a ayudar a saber más acerca de cómo hicimos en esta presentación. Good night, everyone. Thank you. Buenas noches.